ஸோ ஹலோ கேமர்ஸ், நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது சம்மர் கேம் ஃபெஸ்ட். ஸோ சம்மர் கேம் ஃபெஸ்ட்குள்ளே நாம் வந்திருக்கோம். ஓகே, இன்றைக்கி நிறைய புது கேம்ஸ் அண்ட் நிறைய இது நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். மேபி பார்க்கலாம். லெட்ஸ் see. Kickoff live presented by Prime Gaming. I'm Geoff Keighley and buckle up because we've got a big show for you filled with new game announcements, world premieres, updates on the games you play every day. ஸோ நிறைய கேம்ஸ் பற்றின அப்டேட் வந்து நம்ம இன்னைக்கு இங்கே கிடைக்க போகுது. And performances by Weezer, Japanese Breakfast, and the Sonic the Hedgehog Symphony Orchestra. Yes, that's really a thing. Now, like a great video game, there may be some twists along the way today. Just wait until you see what we have planned for the end game. That is all I'm allowed to tell you right now. This is just the start of a big Summer Game Fest weekend of news and updates for fans, including live streamed events from publishers like Xbox, Bethesda, Square Enix, Xbox, Bethesda, Square Enix. நிறைய பேர் இருக்காங்க போல. சூப்பர். செம்ம. வாடா வாடா. ஸோ இந்த சப்டைட்டில்ஸ் உங்களுக்கு வேணுமா வேண்டாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுங்கள் காய்ஸ். அருண் பிரகாஷ், ஹாய் ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. ஸோ ஆக்சுவலி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம்மர் கேம் ஃபெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ப்ரோ. ஸோ புதுசாக ரிலீஸ் ஆகக்கூடிய கேம்ஸ் அண்ட் புது கேஜெட்ஸ் இது எல்லாத்தையும் பற்றி பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி இதில் ரிவீல் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதுதான் நம்ம லைவ் பார்க்க போகிறோம். வாவ். ஸோ சப்டைட்டில்ஸ் கீழே இருக்கிறது வேணுமா அப்படின்னு சொல்லுங்கள். ப்ரீபேர். ஓகே, வேண்டாம் அப்படின்னா நான் அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். ஓகே, 8 பேர் பார்த்துட்ருக்கீங்க. பார்த்துட்டு எல்லாரும் அப்படியே ஒரு லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். வாவ். ஸோ இந்த ஈவெண்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சம்மர் கேம் ஃபெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ கிட்டத்தட்ட நம்ம E3 ஈவெண்ட்லாம் இருக்குது பார்த்திங்களா, அந்த மாதிரி தான். ஸோ இதில் வந்து நிறைய கேம்ஸோட இது ஐ மீன் புது கேம்ஸ் அண்ட் புது கேஜெட்ஸோடது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிவீல் பண்ணுவாங்க. இன்றைக்கி வந்து யூபிசாஃப்ட், ஸ்கொயர் எனிக்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பாக்ஸ் இவங்க 3 பேரும் மெயினாக இந்த ஈவெண்ட்டில் இருக்காங்க. அண்ட் இது இல்லாமல் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய இந்தியன் கேம் டெவலப்மெண்ட் கம்பெனிஸ் இருப்பாங்க. சப்டைட்டில்ஸ் வேண்டாம் ப்ரோ, அதான் நீங்கள் சொல்லுவீங்கல்ல. ஓகே ப்ரோ, ஓகே ஓகே ஓகே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2Kயோட ஒண்டர்லேண்ட்ஸுடைய ட்ரைலர். டீனி டினாஸ் ஒண்டர்லேண்ட்ஸ் கம்மிங் இயர்லி. ஓகே, 2022 இந்த கேம் ரிலீஸ் ஆக போகுதான். ஓகே, டீனா ஒண்டர்லேண்ட். ஓகே, ஆஷ்லி இருக்காங்க. ஸோ இவங்க தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைனி டீனாவோட கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட். ப்ளே ஸ்டேஷன், எக்ஸ்பாக்ஸ்னு எல்லாரும் இருப்பாங்களா ப்ரோ? ஆக்சுவலி லாஸ்ட் இயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளே ஸ்டேஷன் இதில் இருந்தாங்க. பட் ஆனால் இந்த இயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளே ஸ்டேஷன் இதில் இப்போ வரைக்கும் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி தான் ஒரு நியூஸ் வந்திருக்கு. ஆக்சுவலி நான் தமிழில் வந்து முன்னாடியே க்ரியேட் பண்ணிட்டேன். ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளே ஸ்டேஷனோட கன்சோலும் அதில் நான் போட்டிருப்பேன். மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ளே ஸ்டேஷன் இருக்க மாட்டாங்க. பட் ஆனால் ஏன்னா அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து ஐ மீன் அப்கமிங் வீக்ஸில் தனியாகவே ஒரு ஈவெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஐடியாவில் இருக்க மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்பாக்ஸ் அண்ட் யூபிசாஃப்ட், ஸ்கொயர் எனிக்ஸ் இந்த எல்லாரோட இதுவுமே இருக்கும் ப்ரோ. So she is your bunker master. She's kind of guiding the narrative and changing it on a dime if she wants. And she's just taking your cast of characters, which is a amazing cast,
through this wacky world, and she's taking you on an adventure to defeat the dragon. Who is that? I don't know. And I wonder who plays the dragon, because you've been picked voice cast, including you in this, which is awesome. So feels like such a big experience. So this was a bit of a tease, announcing it's out there. When will we find out more about this game? Hopefully this summer, and you can find out a lot more at playwonderlands.com. But yeah, just stay tuned for updates. All right, coming early 2022. So yeah, next year. Ash, thank you so much for joining us in Okay. person. ஓகே 2022ஓட ஸ்டார்டிங்கில் இந்த கேம் ரிலீஸ் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. Now it's time for another brand new game announcement. This one you probably are not expecting. A classic 90s franchise is coming back to life as a grid-based tactical strategy title for Steam on PC. This is an insanely fun trailer. ஓகே, ஸோ இப்போ ஏதோ ஒரு கேம் ரிலீஸ் ஆக போகுது, ஐ மீன் ட்ரைலர் இதாக போகுது. அது வந்து பார்த்திங்கன்னா மேபி பிசி அண்டா ஸ்ட்ரீமுக்கு மட்டும் அவைலபிள் இருக்குது. என்ன கேம்யா இது, காமெடியாக இருக்குது. இது ஏதோ செம காமெடியான கேம் போல். Okay, we have another big announcement for you from a surprise guest, but it's well past 3 a.m. their time, so don't worry, we chatted earlier, and I'm very excited to share this with you right now. Hello, mystery guest. Hello, Geoff. Mr. Kojima, it is so good to see you. Thank you for joining us from Tokyo. First of all, I just want to ask, how are you doing? How are you feeling? How are things right now over there in Japan? 東京ではですね、まだ非常事態宣言というのが出てて、ちょっとコロナの患者数が増えつつあるという、ワクチンをそろそろ実は取ろうとしている、そういう感じです。Well, we certainly hope that you're going to get your vaccine soon. Let me ask you, as a creator, how has this... என்ன இந்த ஜாப்பனீஸில் பேசுகிறான். 自分がいる世界を見て、で地続きで5年後、10年後、20年後どうなるかっていうのを考えながら、そこにエンターテインメントを加えていって、作ってたのが結構その10年後、20年後に当たってたりっていうあったんですけど、今回の DS に関してはもう発売直後になったので、ちょっとかなり物の考え方が変わったというか、ものづくりのスタンスがちょっと変わったというか、いろいろ考えました。今後のものづくり、やっぱりエンターテインメントである以上、楽しんでもらって、そのプレイヤーのためになるものを作るっていうんですけど、そんなにも早く。ஸோ அவ்வளோதான், இப்போ ரிலீஸ் பண்ண அந்த ஸ்ட்ரீம் கேமை பற்றி சொல்கிறாங்க. ஓகே, この先をどう作るかっていうのはいろいろ考えましたね。他のクリエイターも多分大きく考えていると思います。911の時と同じような感じだと思います。これからエンタメをどういうふうに
切り取っていくかっていうのはやっぱり多くの課題ではあります。Well, I know we are all very curious about what the next era of Hideo Kojima Entertainment is going to be. ஓகே கொஜிமா என்டர்டைன்மெண்ட்டோடைய சிஇஓ இவர். ஓகே Where your mind's at right now? கொஜிமா என்டர்டைன்மெண்ட் என்ன கேம்ஸ் அப்படின்றத பற்றி கேட்குறாங்க, பார்ப்போம். 言えないですけど今までのような、こう一歩一歩進むものじゃないんですよね。やっぱりその911の時もそうですけど、このコロナでガラリとあらゆるものが変わっていく、ものすごいスピードで変わっていくんで、そこでエンターテインメントが遅れを取ってしまうとダメなんで、それをどうするかというその予測ですね。まあ、全くこう宇宙人が攻めてくるとか、そういうゲームであれば、この中でも関係ないんでしょうけど、やっぱりこう、社会性の基盤を持ったエンターテインメントというのを作りたいですし、皆さんに起こりつつあることをエンターテインメントの中でちょっと紹介したいというのがあるので、今後の世の中がどちらの方向に向かっていくかっていうのが今まで以上にすごく急激に変わっていっているので、そこを間違えないように作るというか、そこはすごく神経質になってます。 All right, fair enough. I tried. Well, Mr. Kojima, honestly, I really do appreciate you making the time to stop by and just say hello to everyone. We miss you, and we can't wait to see what you're working on next. So, thank you. யாபா முடிஞ்சிச்சுரா யாபா? One more thing. இல்லையா? என்ன சொல்ல போகிறீங்க? போடு. ப்ளே ஸ்டேஷன் இல்லைன்னு நினச்சேன், பார்த்தா ப்ளே ஸ்டேஷன் இருக்குது. கமான். ஓகே, ஸோ டெத் ஸ்டாண்டிங்கோடது. ஸோ சாரி காய்ஸ், ஆக்சுவலி 6 பேர் பார்த்துட்ருக்கீங்க. ஸோ 6 பேர்ட்டையும் நான் மேபி ப்ளே ஸ்டேஷன் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி தான் சொன்னேன். பட் ஆனால் சாரி நான் ஆக்சுவலி சரியாக கவனிக்கல. ஓகேங்களா? ஸோ பட் ஆனால் ப்ளே ஸ்டேஷன் இருக்காங்க இந்த சம்மர் கேம் ஃபெஸ்ட்டில், வேற லெவல். ஸோ கொஜிமாவோட டெத் ஸ்டாண்டிங் கேம். ஆக்சுவலி இந்த கேம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாருமே வந்து மோஸ்ட்லி நிறைய கேமர்ஸ்க்கு பிடிக்கும். பட் ஆனால் எப்படி சொல்கிறது, கொஞ்சம் லேகியாக இருந்தாலுமே நல்லாயிருக்கும் இந்த கேமு. பர்சனலாக நான் அந்தளவுக்கு ஆக்சுவலி எனக்கு இனிஷியலாக எப்படி சொல்கிறது ஸ்டார்டிங்லாம் விளாண்டப்போ ரொம்பவே பிடிச்சிது. பட் ஆனால் அதுக்கப்புறம் எனக்கு அந்தளவுக்கு பிடிக்கல. ஸோ மேபி பார்க்கலாம் இந்த இது எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ சவுண்ட் குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது அப்படின்னு மட்டும் சொல்லுங்கள் கைஸ். யாராவது 6 பேர் பார்த்துட்ருக்க யாராவது ஒருத்தவங்க ப்ளீஸ் ஜஸ்ட் சவுண்ட் குவாலிட்டி, ஐ மீன் என்னோடய ஆடியோ குவாலிட்டி அண்ட் சரியாக கிளியராக கேட்குதா, அண்ட் ஐ மீன் வீடியோவோட ஆடியோ குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது, அது 2 மட்டும் எனக்கு சொல்லுங்கள். There you have it. Death Stranding director's cut finally confirmed. ஓகே, ஸோ நம்ம இவ்வளோ நேரம் பார்த்துட்டு இருந்தது PS5க்கு வரப்போகிற டெத் ஸ்டாண்டிங்குடைய டேரக்டர்ஸ் கட் தான். ஸோ கூடிய சீக்கிரமே வரப்போகுது. சூப்பரே, வேறு லெவலில் இருக்க போகுது.
so much, Joffrey or Geoff or sorry, I think it's Jeffrey. Hey, maybe it's Jeff. Hi, Jeff. Thank you so much, sincerely, for having me here. It's fun to be here. Hey, I was watching your show, and I was wondering if there might be some video game world premieres, as you say. And sure enough, yeah, there is. There is. Yes, we do like our world premieres around here. Any chance you brought one with you today? Well, it's funny you should say that. Yes, you could say yes, I do. If you don't mind, I've got something here. I'm going to read it on this. There's a little bit of a teleprompter coming up here, so I'm going to read something. So I don't want to get it wrong. I want to become very. So here's a dramatic reading of this game announcement. Ready? I'm going to make the game announcement right now. Hello, I'm here to welcome you to a very different world. It's going to elevate you to heights. It's going to submerge you. என்னையா சொல்ல வரீங்க டேய்? Maybe even challenge you to control. கண்டிப்பா ஏதோ ஒரு புது கேமுக்கு தான் கொடுக்குறீங்க, அது மட்டும் தெரியுது. Actually, it's going to certainly challenge you to control chaos. It's a world so-called evolved. Take a look at the, you guessed it, world premiere. என்ன கேம்? We ignored all the warnings. வெறித்தனமா தராங்க ஆனா அப்டேட். Forgot the lessons. Used our power. We played with genetics like it was a toy. Come on, I think இந்த கேம்னு நினைக்கிறேன் guys. And now Maybe here we are. ARK survival game நினைக்கிறேன், சரியா தெரியல, பாப்போம். This is a very different world. விஜய் எம், ஹாய் ப்ரோ. சாரி, ஆக்சுவலி நான் இது பார்த்துட்டு இருந்ததில் இப்போ வெயிட் பண்ணிட்டேன். ஸோ ஒன்லி ஃபார் PS5 திஸ் டிஸ்க் நீங்கள் எது கேட்குறீங்கன்னு தெரியல ப்ரோ. சாரி ப்ரோ, போர் அடிக்குது ப்ரோ. இல்லை ப்ரோ, ஆக்சுவலி கொஞ்சம் இனிஷியலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் பேசுகிற மாதிரி இருக்கும். பட் ஆனால் நிறைய கேம்ஸோடைய இது இருக்கும். ஆக்சுவலி இப்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜுராசிக் பார்க்கோட இது PC, PS4 அண்ட் Xboxக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஆக்சுவலி அதான் நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் பேசுகிறது மாதிரி தான் இருக்கும். பட் ஆனால் மோஸ்ட்லி நிறைய கேம்ஸோட ட்ரைலர்ஸ் அந்த இதெல்லாம் வந்து இருக்கும். ஸோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தான் இருக்கும். பாருங்கள், முடிஞ்ச அளவுக்கு பாருங்கள். என்னாலையும் நான் எவ்வளோ என்டர்டெய்னிங்காக கொண்டு போக முடியுமோ கொண்டு போகிறேன். ஓகே, ஸோ ஆக்சுவலி வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டென்ட் வந்து கேம்ஸோட ட்ரைலர்ஸ் அண்ட் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் இருக்கும். அதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே கம்மியாக தான் இருக்கும். இந்த மாதிரி இதெல்லாம் தான் நிறையா இருக்கும். ஸோ விஜய் எம், நீங்கள் ஆக்சுவலி ஒன்லி ஃபார் PS5 டிஸ்க் ஆக்சுவலி எது கேட்டிங்க அப்படின்னு தெரியல. நான் ஆக்சுவலி இங்கே பார்த்துட்டு இருந்தேன். ஸோ கமெண்ட்டை பார்க்கல. மேபி டெத் ஸ்டாண்டிங்கை நீங்கள் கேட்டிருந்தீங்க அப்படின்னா ஆமாம் ப்ரோ, டெத் ஸ்டாண்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைரக்டர் கட் வரப்போகுது ஒன்லி ஃபார் PS5. ஸோ இதே இன்கேஸ் இது வேர்ல்ட் ப்ரீமியர் அந்த மாதிரின்றதுனால நல்லாயிருக்கும். ஸோ 7 பேர் பார்த்துட்ருக்கிறதுல யாராவது ஒருத்தவங்க இன்கேஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அப்படியே அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கேம்ஸ் அப்டேட்ஸ். டெத் ஸ்டாண்டிங் ஒன்லி ப்ரோ, ரைட்? டெத் ஸ்டாண்டிங் தானே ப்ரோ? அப்போ ஷுர் ப்ரோ, டெத் ஸ்டாண்டிங் உங்களுக்கு PS5க்கு மட்டும் ஆக்சுவலி டேரக்டர் கட் வரப்போகுது ப்ரோ. கமான் கைஸ், அப்படியே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரீமை ஷேர் பண்ணி விடுங்க. 11:30 மணிக்கு, சாரி 11 இல்லை 12 மணிக்கு
ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ண சொல்கிறது கொஞ்சம் கடுப்பு தான். பட் ஆனால் இருந்தாலும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது பார்ப்பாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகே, ஸோ இன்கேஸ் பார்த்துட்டு கேட்டு பேரில் யாராவது ஒருத்தவங்க சப்ஸ்கிரைப் இன்னும் பண்ணல அப்படின்னா அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள், நல்லாயிருக்கும். ஏம்மா நீ பாடினது போதும்மா, டார்ச்சர் பண்ணாதம்மா, வேறு ஏதாவது கேம் ட்ரெய்லர் போட சொல்லுமா. இந்த முச்சியா இல்லையா நீ பாட்ட, சீக்கிரம் முடி பாபா, முச்சிச்சு. So beautiful. Thank you, Michelle. Sable will be released on September 23rd this year. That's some news for you. And to learn more about this amazing game, watch the Tribeca Games Showcase. That is tomorrow, where Sable was named an official selection of the Legend ஷேபிள் செப்டம்பர் 23rd ரிலீஸ் ஆக போதான். சூப்பர். Day of the Devs, INAPPROPRIATE and Double Fine will immediately follow the live show today. There are more events coming. ஆக்சுவலி இந்த ஈவெண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கே வந்து காலையில் 11 மணி இப்போது. ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கே நடக்குது. மேபி எல்லா ஈவெண்ட்டுமே நமக்கு 1:30 மணி 2 மணிக்கு நடக்கும். இப்போது மேபி இவ்வளோ இயர்லியராக நடக்கிறது ரொம்பவே நல்லது. ஸோ அடுத்தது லோ ஸ்டார்க் போடு. இதுக்கு தானடா நீங்கள் வேர்ல்ட் ப்ரீமியரே பண்ணுறது. ஸோ அமேசான் இப்போ மறுபடியும் கேமிங்குள்ளே இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே வந்துட்டுருக்காங்க. ஸோ அதனால் ஆக்சுவலி இந்த ஈவெண்ட் எப்பயுமே வந்து கேம் அவார்ட்ஸ் தான் நடத்துவாங்க. அவங்க கூட சேர்ந்து இப்போ அமேசான் கேம்ஸும் சேர்ந்து நடத்திட்டு இருக்காங்க. ஸோ இந்த கேம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அமேசானோட ஒரு இன்வென்ஷன். ஸோ அமேசானும் இந்த இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டெவலப்மெண்ட் ப்ராசஸில் இருக்காங்க. நல்லா இருக்குப்பா கிராஃபிக்ஸு, லைக் இந்த இது மாதிரி இருக்குது. எப்படி சொல்கிறது, ஃபைனல் ஃபேண்டசி 7. ஸோ என்னப்பா தாரில் வர்றவன்லாம் வரான். ட்ராகன்லாம் பறகுது. ஆமாம், this fall. Bro, that's God of War Gaia. So God of War Gaiaவா இதுவா? இல்லை ப்ரோ, இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். அப்படியா சொல்கிறீங்க? இல்லையே, பட் ஆனால் லாஸ்ட்டாக இல்லை, லாஸ்ட்டாக கம்மிங் ஃபால் 2021 தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, பட் ஆனால் இந்த கேம் வந்து பிசிக்கு மட்டும்தான் வருது போல். ஸோ என்னன்னு தெரில, பிசி மட்டும்தான் அப்படின்னா வந்து நம்ம கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். ஏன்னா நம்ம அந்தளவுக்கு பிசி கேம்ஸ், ஆக்சுவலி என் பிசியில் லிட்டில் நைட்மேர்ஸ் 1 விளையாட ட்ரை பண்ணியே நான் கடைசியில் லேக் ஆகி தேவையில்லாமல் விட்டேன். அதனால் ஓகே. ஓகே பார்த்துக்கோங்க, இப்போ எபிக் ஸ்டோர் ஃபாலோ பண்ணி எல்லோரும் கேம்ஸ் ஃப்ரீயாக தர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. gaming.amazon.com போனால் இந்த மாதம் நமக்கு பேட்மேன் ஒரு சீரீஸும் இதுவும் ஃப்ரீயாக. நெக்ஸ்ட் ஜென் ப்ரோ, நெக்ஸ்ட் ஜென் கேமிங் ஸ்ட்ரீமிங் மாதிரி
வரும்னு சொன்னீங்க. அமேசான் ப்ரைம் டேக் ஓவர் பண்ணுமா பிஎஸ் எக்ஸ்பாக்ஸ் எல்லாத்தையும்? அமேசான் ப்ரைம் டேக் ஓவர்லாம் பண்ண முடியாது ப்ரோ. ஆக்சுவலி அமேசான் ப்ரைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ தான் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே வராங்க கேமிங்கை பொறுத்த வரைக்கும். அதாவது AAA கேம்ஸுக்கு நான் சொல்கிறேன். ஸோ அதுவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போயே அவங்க இது மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது பிசிக்கு மட்டும்தான் நிறைய கேம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதுக்குள்ளே டேக் ஓவர் பண்ணுற அளவுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இவங்க இல்லை. ஓகே, சப்டைட்டில்ஸ் ஆட் பண்ணிடா போச்சு. யூ ஹாவ் PS5 ப்ரோ. ஆக்சுவலி PS5 என்கிட்ட இப்போதைக்கு இல்லை ப்ரோ. ஸோ இப்போதைக்கு நான் என்னோடய ஃப்ரெண்டோட PS5 தான், அவனுக்கு வாங்கினது தான் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். பட் ஆனால் மேபி நான் என்னோடது இந்த 1 or 2 டேஸில் வந்துடும். ஸோ வந்துடுச்சு அப்படின்னா அன்பாக்சிங்லாம் போட்டுருவோம். ரெடியாருங்க. ஸோ அடுத்தது கால் ஆஃப் டியூட்டி கோல்ட் வாரோட சீசன். ஓகே ஓகே நிறைய வெப்பன்ஸ் அண்ட் மேப்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்காங்களாம் வார் ஜோனில். ஸோ June 17th வரப்போகுது போல் கோல்ட் வார் சீசன் 4. ஓகே ஓகே கால் ஆஃப் டியூட்டி பிளாக் ஆப்ஸ் கோல்ட் வாரோட சீசன் 4ஓட ட்ரைலர். பா செம ரியலிஸ்டிக்காக இருக்குது. வாட்ஸ் ஒன் பிரேக்ஸ் ஆர் பெட்ஸ். பா கடைசியில் பப்ஜி எப்போ வரும்னு சொல்லுவாங்களா இவங்க? ஃபர்ஸ்ட் ரிவல்ஸ் 1 week away வா? ஓகே June 17th தான். ஓகே 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 வார் ஜோனோட வேர்ல்ட் சீரீஸும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது பண்ணுறாங்க போல். ஓகே ஓகே வார் ஜோனோட வேர்ல்ட் ப்ரீமியர். ஸோ ட்விட்ச் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த இதில் பார்ட்னர்ஷிப்பில் இருக்காங்க போல் மேபி. ஸோ அப்படி தான் தெரியுது. ஏன்னா ட்விட்ச் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வேறு லெவல் ஸ்ட்ரீமிங் பிளாட்ஃபார்ம். ஸோ தமிழில் நமக்கு அந்தளவுக்கு இல்லை. பட் ஆனால் அதர் லாங்குவேஜஸில் இருக்குமே. மோஸ்ட்லி இங்கிலீஷில் ட்விட்ச்சில் நீங்கள் ஒரு ஸ்ட்ரீமராக இருந்தால் வேறு லெவலில் இருக்கலாம். ஓகே இந்த இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்வாக் ஷாட்ஸ் கேப்டன். பா இந்த தடவை கேப்டன்ஸோட இதெல்லாம் ரிவீல் பண்ணுறாங்கப்பா. லாஸ்ட் டைம் கேப்டன்ஸோட இதெல்லாம் வந்து இது பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. யாருக்குமே வந்து ஷோ பண்ணல. பட் ஆனால் இந்த தடவை கேப்டன்ஸோட இதெல்லாம் வந்து காட்டுறாங்க. சூப்பர் தான்.
God of War Ragnarok update, any trailer or gameplay will come. கொஞ்சம் டவுட்டு தான் ப்ரோ. எதனால் அப்படின்னா வந்து ஆக்சுவலி அதான் டெவலப்மெண்ட் ப்ராசஸில் தான் இருக்குது இப்போ வரைக்குமே கேமு. அதுவும் இல்லாமல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ளே ஸ்டேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா தனியாக தான் ஈவெண்ட் கண்டக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஐடியாவில் இருக்கிற மாதிரி நிறைய லீக்ஸ் வந்துச்சு. ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போயே வந்து கொஜிமாவே எதனால் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா வந்து அது கொஜிமா ப்ரொடக்ஷன் அப்படிங்கிறதுனால தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேபி டெத் ஸ்டாண்டிங்கோட அந்த டைரக்டர் கட் இதுவுமே வந்து இருக்கும். ஸோ மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா காட் ஆஃப் வார் ராக்னராக்கோட அப்டேட் எதுவுமே நமக்கு இப்போ இதில் இருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் கிடையாது. ஸோ அப்படியே இருந்தாலுமே ரொம்பவே கம்மி. பட் ஆனால் இன்னொரு 2 or 3 வீக்ஸில் ப்ளே ஸ்டேஷனோட ஈவெண்ட்ஸ் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி தான் சில லீக்ஸ் வந்திருக்கு. ஓகே, நான் பேசிக்கிட்டே இவன் என்ன மூவியை பேசுகிறான்? ஏன்டா டேய், கேம் ஈவெண்ட் இருந்தாடா சொன்னீங்க, இவன் மூவியெல்லாம் ப்ரமோட் பண்ணி சாவடிக்கிறீங்க டேய். என்ன மூவி இது? ஓகே, அதான் பார்த்தேன்ல. ஓகே ஓகே, ஏதோ வீடியோ கேமுக்குள்ளே மாட்டிக்கிட்டான் போலவன். வீடியோ கேம் அந்த மாதிரி போல. டேய், சென்சார் போடுற மாதிரிலாம் பண்ணாதீங்கடா, காப்பிரைட் குத்து விட்றாதீங்கடா எனக்கு. டேய், இவங்க பாட்டு ஏதாவது பண்ணி விட்டு போயிடுவாங்க, நமக்கு காப்பிரைட் கிளைம் வந்துடும் கட்சியில். பா ஸ்ட்ரீமர்ஸ்லாம் அவனை பற்றி பேசுகிறாங்கப்பா. என்னடா விட்டடே. ஓ, ஐயோ அமாங்கஸ் ரோட் மேப்பா? டி ஹைட் அண்ட் சீக். ஓகே, ஸோ நியூ மோடு ஏதோ ஒன்று ஆட் பண்ணியிருக்காங்க போல் கைஸ். ஷெரீஃபு, சயின்டிஸ்ட்டு, டேனு, ரோஸு, கிரே இந்த மாதிரி நியூ கலர்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, இந்த கேம் இதில் ஈஸி. பார்ப்போம். மொபைல்லன்னா ரொம்பவே ஈஸி, ஃப்ரீயாகவே டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். இவங்க அப்டேட் எது எதுக்கெலாம் தருவாங்கன்னு தெரியலையே. Kickoff live to get your very own Geoff Keighley mask once again, and it goes back into the vault. All right, speaking of independent developers, now I'm very happy to welcome to Summer Game Fest the head of indies at PlayStation, a legend in his own right, who has some exciting things to share, Shuhei Yoshida. Hi, Shu. Thanks, Jeff. Hi, everyone. I'm Shuhei Yoshida, head of PlayStation Indies. What I love about working with independent developers ஓகே, இண்டிபெண்டன்ட் கேம்ஸோட ஹெட் அவர். which allows us to offer an array of unique experiences for players. In my role as Sony, it's very exciting to get to meet with these talented studios, which sometimes can be one person or a small group of friends, to help nurture their ideas and bring them to the PlayStation fans. One example is from Finji, who has been working with Greg Lobanov, the developer of WonderSwan,
டே ட்ரைலர் கொடுக்கடா, ஏன்டா அப்படி மொக்க போடுறீங்க பேசி பேசி. ஏதாவது நல்ல வெயிட்டான கேம் கொடுப்பாங்கன்னு பார்த்தா எதுவும் கிடைக்க மாட்டேங்குது. லாஸ்ட் டைம் கூட யூபி சாஃப்டோடதெல்லாம் நல்ல வெயிட்டான கேம்ஸ் வந்துச்சு கைஸ். லாஸ்ட் டைம் ஐ திங்க் இன்மார்டல் ஃபீனிக்ஸ் ரைசிங், அப்புறம் அந்த ரிப்பப்ளிக் கேமோட சம்திங் இருக்கும்ல, அந்த சைக்கிள் ரேஸ் பைக் ரேஸ் எல்லாம் ஒரு கேம் இருக்குது. அது இது மாதிரி நிறைய அப்டேட் வந்துச்சு. இந்த தடவை உண்மையை சொல்லணும்னா இது வரைக்கும் எதுவும் பெரிய நல்ல கேம்லாம் வந்து வரல. ஸோ கிட்டத்தட்ட ப்ரீமியர் ஆரம்பித்து 40 நிமிஷம் ஆக போகுது. ஓகே, ஏதோ இண்டி கேம். ஆனால் இண்டி கேம்ஸ்க்கு உண்மையை சொல்லணுன்னா ப்ளே ஸ்டேஷனை விட நிட்டெண்டோ பெட்டர். அவங்கக்கிட்ட தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அரவுண்ட் 800+ இண்டி கேம்ஸ் இருக்குது ப்ளே ஸ்டேஷனை விட. ப்ளே ஸ்டேஷன்லாம் கம்மி தான், 350+ ஏதோ சம்திங் தான் இருக்குது. பட் ஐம் நாட் ஷுர் அபவுட் தட். ஆனால் 300+ தான். இண்டி கேம்ஸ்க்கு நிட்டெண்டோ பெஸ்ட் கைஸ். எனி அப்டேட் அபவுட் பிரின்ஸ் ஆஃப் பர்ஷியா? பிரின்ஸ் ஆஃப் பர்ஷியா அப்டேட் மேபி இருக்கலாம் ப்ரோ. ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட ரிலீஸ் டேட்மே வந்து இந்த வந்து ஜூனில் இருக்க வேண்டியது, அது வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ தள்ளி போட்டிருக்காங்க. மேபி அக்டோபர் இல்லை நவம்பர்ன்ற மாதிரி. ஸோ அதனால் மேபி இருக்கலாம் ஏதாவது ஒரு ட்ரைலர் இல்லை கேம் பிளே ரிவைல் அது மாதிரி. கேம் பிளே ரிவைல் பண்ண மாட்டாங்க, ஏன்னா கேம் பிளே ரிவைல் மினிமம் ஒரு 20 மினிட்ஸ் அந்த மாதிரியாவது இருக்கணும். பட் ஆனால் அவ்வளோ டைம் வந்து தரமாட்டாங்க. ஸோ மோஸ்ட்லி ஏதாவது ஸ்டோரி ட்ரைலர் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. PS5க்கு வரப்போதா? சூப்பர் ராடி. இண்டி கேமு PS5க்கெல்லாம் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க, சூப்பர் தான். பட் ஆனால் இந்த மாதிரி கேம்ஸ்லாம் நம்ம விளாடணும் கைஸ். ஸோ ஏன்னா லாஸ்ட் டைம் கூட இந்த தேவி அந்த கேம்லாம் ரிலீஸ் ஆச்சு. அதெல்லாம் எப்படி சொல்கிறது, இந்தியன் டெவலப்மெண்ட் கேம். நம்ம தானே நம்ம ஆளுங்களை சப்போர்ட் பண்ணோம். அப்போ தான் வந்து நிறைய ஃப்யூச்சரில் நிறைய நல்ல கேம்ஸ்லாம் வரும். வா இது இந்த கேம்ப்பா. இந்த கேம் வந்து ப்ளே ஸ்டேஷனில் கூட ஃப்ரீயாக கொடுத்தாங்க ஒரு தடவை. ஐ மீன் இந்த கேம் கிடையாது, மேபி இதோட முன்னாடி வெர்ஷனாக இருக்கும். ஐயோ இந்த கேம் பேர், ஓ மை காட். நம்ம கேமிங் நியூஸ் அப்டேட்டில் கூட இதை பற்றி நான் பேசியிருக்கேன். இங்கே இருக்குது, மைண்டில் நான் வர மாட்டேங்குதே. ஓகே, சோலார் ஆஷ். சாரி, எனக்கு சுத்தமாக ஞாபகமே இல்லை கேம். Now this week there is a ton of video game news, but there's also a big game launching across console and PC, Chivalry 2, which brings 64-player multiplayer medieval battles to life. Sledgehammers, swords, axes, you name it. ஆமாம், Chivalry 2 ரிலீஸ் ஆச்சு. Here's a look at the launch trailer for Chivalry 2, which you can play right now. ஏய், Chivalry 2 தான் ஆல்ரெடி ரிலீஸ் ஆயிடுச்சுரா. அதுக்கு பற்றி எதுக்குடா அப்டேட் தரீங்க? அது லான்ச் ட்ரெய்லரே ஆல்ரெடி ரிலீஸ் ஆயிடுச்சுரா. மொக்க போடுறானுங்க. உண்மையை சொல்லணுன்னா கிட்டத்தட்ட அருண் பிரகாஷ் ப்ரோ சொன்ன மாதிரி இந்த கேம் 2 நாளைக்கு மட்டும் தான் ரிலீஸ் ஆச்சு. இது ஒரு ஆன்லைன் மல்டிப்ளேயர், கிட்டத்தட்ட 64 மெம்பர்ஸ் கிட்ட இந்த கேமை விளாட்லாம். இதோட லான்ச் ட்ரெய்லர் இதுக்கு. இது நான் போய் ப்ளே ஸ்டேஷன் வெப்சைட்லேயே பார்த்துப்பேனே.
when will over this event bro? Mostly 11:30 ஆரம்பிச்சிருக்கா bro. 12:30 மோஸ்ட்லி ஒரு 1:30 இருக்கும் ப்ரோ. பட் ஆனால் எனக்கு ஷோராக தெரில. தான் 1:30 ஆர் 2 o'clock. நார்மலாக எப்போயுமே லாஸ்ட் இயர்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 hours 15 minutes ஈவெண்ட் இருந்துச்சு. ஸோ இந்த தடவையும் மேபி அதே டைம் தான் இருக்கும். இங்கே பாருங்களேன், இந்த கேம் எல்லா பிளாட்ஃபார்ம்லேயுமே அவைலபிளாக இருக்குது. Warring PMC factions face off against each other in Escape from Tarkov, a popular multiplayer first-person shooter video game developed by Battlestate Games. Today, we've got an exclusive new look at the streets of Tarkov, a new area of the game under development. Not shooting game da idu. But mostly all gamers are expecting about GTA 6 should give update. GTA 6 bro, GTA 6 இதில் ஆக்சுவலி GTA 6 கொடுப்பாங்களானே தெரில. ஏன்னா ராக்ஸ்டார்ஸ் இப்போ அவங்களோட GTA 5 வந்து PS5க்கு அப்கிரேட் பண்ணுறது அண்ட் எக்ஸ்பாக்ஸ்க்கு அப்கிரேட் பண்ணுற ப்ராசஸில் தான் போயிட்டுருக்காங்க. ஸோ GTA 6 எல்லாம் வருமானது கொஞ்சம் டவுட்டு தான். பட் ஆனால் அப்படியே இருந்தாலும் இதில் தரமாட்டாங்க ப்ரோ. நாளான்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா E3 ஈவெண்ட் இருக்குது. ஸோ சம்மர் ஃபெஸ்ட் ஈவெண்ட்டுமே வந்து கொஞ்சம் இது தான். பட் ஆனால் E3 ஈவெண்ட் தான் வந்து பெரிய ஈவெண்ட். ஸோ அதனால் இன்கேஸ் ராக்ஸ்டார்ஸ் GTA 6ஓட அப்டேட் கொடுக்கணும் அப்படின்னா வந்து கண்டிப்பாக அதில் தான் கொடுப்பாங்க. இதில் கொடுக்கறதுக்கான சான்சஸ் ரொம்ப இல்லை, மோஸ்ட்லி கம்மின்றதை விட கிடையாது. பட் ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா தெரியல, ஏன்னா கிட்டத்தட்ட PS3க்கு ரிலீஸ் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் ஸோ. ஆமாம், PS3க்கு ரிலீஸ் ஆச்சு GTA 5. இன்னுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அது நல்லா தான் சேல் ஆகிட்டுருக்கு. அது இல்லாமல் இப்போ PS5 அண்ட் Xbox Series Xக்கு வேறு அந்த கேமை வந்து பார்த்திங்கன்னா போர்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அதனால் GTA 6ஓட அப்டேட் கொஞ்சம் டவுட்டு தான். பட் ஆனால் அப்படியே கொடுத்தாலும் அவங்க E3யில் தான் கொடுப்பாங்க, இந்த ஈவெண்ட்டில் தரமாட்டாங்க கண்டிப்பாக. கட்சி வரைக்கும் இவனுங்க என்ன பண்ணானுங்கன்னே தெரில. மாற்றி மாற்றி சுட்டானுங்க, முந்திச்சு. வேறு எந்த டீட்டெயிலுமே காட்டல இதில். ஓகே, மொபைல் சிமுலேஷன் கேம். அடுத்து
It can't be all work and no play, and quite right too. Frankly, the results speak for themselves. Academia has never been more appealing, more dynamic, more whatever this is. Today's campus is a place to live and a place to learn. Finely crafted by the sharpest minds that money can buy. Though sometimes you still can't get the staff. Yes, these days it really does feel as though anything is possible. வெடிச்சிச்சு இவன் உட்காந்து வயலின் வாசிச்சுக்கிட்டு இருக்கான். அதான் சிமுலேஷன் கேம். Bro, your gaming news are super, but need to improve that graphics, bro, like intro. Yeah, கண்டிப்பாக ப்ரோ, கண்டிப்பாக. ஆக்சுவலி நாங்களுமே வந்து கொஞ்சமாக எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இம்ப்ரூவ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஏன்னா நான் ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேபி பார்த்துருப்பீங்களான்னு தெரியல. பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதுலேருந்து நான் இப்போ கொஞ்சமே நிறைய லேர்ன் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ நானுமே இப்போ தான் புதுசாக தான் கற்றுட்ருக்கேன் எல்லாமே. ஸோ நிறைய லேர்ன் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அண்ட் அதான் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு பெஸ்ட்டான வீடியோ தான். அப்பப்போ நான் என்னால் எவ்வளோ பெஸ்ட்டாக கொடுக்க முடியுமோ அந்தளவுக்கு பெஸ்ட்டாக தான். அண்ட் புது விஷயங்கள் நிறையாவே ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ கண்டிப்பாக ஏன்னா ஸோ ஆக்சுவலி ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு இன்ட்ரோ வச்சுருந்தோம், அதுக்கப்புறம் ஸோ இப்போது ஃபைனலாக இதை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணோம். தென் இப்போதைக்கு ஒரு மைல் ஸ்டோன் இது பண்ணதுக்கப்புறம் லோகோ அண்ட் இதை மாற்றலாம். ஸோ இப்போதைக்கு கை வைக்க வேண்டாம் தேவை. ஸோ சப்போர்ட் மட்டும் பண்ணிங்க அப்படின்னா நிறைய புது விஷயங்கள் பண்ணுற ஐடியாவில் தான் இருக்கும். ஓகே, நெட்ஃப்ளிக்ஸோட கேம் அடுத்து அதுதான் சொன்னாங்க. ஆனால் ஸ்டார்டிங்லேயே நெட்ஃப்ளிக்ஸ் அண்ட் அமேசான் இவங்களோட கேம்ஸ் எல்லாம் தான் ஃபஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி கொடுப்பாங்கன்ட்டு. ஸ்ட்ரேஞ்சர் திங்ஸ் இது ஏலியனா அது ஏலியனானே தெரில. காரை தூக்கி அப்படி அடிக்குது அதை பாவம். இதுதான் ஆக்சுவலி தேர்ட் பார்ட்டி ஸ்ட்ரீமர்ஸ்ட்டை கொடுத்தாவே தான் பிரச்சனை. அவங்களோடதையே தான் மெயினாக இது பண்ணுவானுங்க. Next up, we announce a lot of games on my shows, but I think this is the first time we are announcing an entirely new game label, new game publisher. Enjoy this first look at more than 12 games that make up its initial slate. ஓகே, புது பப்ளிஷர் யாரோ வராங்க போல். என்ன பப்ளிஷர் இது? வெயிட் பண்ணுங்கள், என்னால் ஏதாவது கெஸ் பண்ண முடியுதா பார்க்குறேன். Your hard work get good results, bro. Our support always for you. Thank you, bro. Thank you so much. Thank you. ஸோ ஜஸ்ட் அதான் நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி தான். கண்டிப்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா குவாலிட்டியான வீடியோஸ் அண்ட் குவாலிட்டியான கண்டென்ட் உங்களுக்காக கண்டிப்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா கொடுக்க ட்ரை பண்ணுவோம். டே பை டே, எவ்ரி டே.
கமான். அவுட்வேர்டு, ஸ்கேரபவுஸு, கிங்ஸ் கம்ஸு, டால்மேனு. 12 கேமு நானுங்க டக்குன்னு போகுது. அயன் ஹார்வெஸ்ட்டு, மவுண்ட் பிளேடு, கிங் பவுண்டி, ஃபைனல் ஃப்ரம்மு, என்கேஸ்டு, கர்ஸ் ஆஃப் த எண்டு. ஓகே, ப்ரைம் மாஸ்டர்ன்ற பேரில் ஒரு டெவலப்மெண்ட் கம்பெனி வருது போல். ஸோ அவங்க கிட்டத்தட்ட 12 கேம்ஸ் வரப்போகுது. வினோதினி மாரியப்பன், ஹாய் ப்ரோ. ஹாய் வினோதினி மாரியப்பன். I'm great, Geoff. Thank you for the intro there. I'm really excited to have this little last edition, which is that Saber and Prime Matter are working together on a new game in the main for the franchise. Okay. All right, very cool on that, and there are more details on Prime Matter coming tomorrow with a stream at noon Pacific, 3 p.m. Eastern, and I will be stopping by. Next up is a brand new IP from a brand new studio, Stray Bombay. It's coming this fall only to Xbox, PC, and Game Pass on day one. It's called the Crucis, a 4-player cooperative first-person shooter set aboard a massive starship. Xbox and PC-க்கு மட்டும் வருது போல் இந்த கேம். அண்ட் இன்கேஸ் உங்கள்கிட்ட எக்ஸ்பாக்ஸோட அந்த கேம் பாஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் டேவே அந்த கேம் ஃப்ரீயாக கிடைக்கும். ஆக்சுவலி எக்ஸ்பாக்ஸோட கேம் பாஸ் பற்றின ஒரு அப்டேட், ஐ மீன் அது எப்படி யூஸ் பண்ணுறது, அது எப்படி அப்படின்றத பற்றி நான் ஒரு வீடியோ போடலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கேன். ஸோ பார்க்கலாம், கண்டிப்பாக முடிஞ்ச அளவு கூடிய சீக்கிரம் போடுறேன். சரண்யா ஸ்ரீ, குட் மார்னிங் ப்ரோ. குட் மார்னிங்கா? இன்னும் நான் தூங்கவே இல்லை, நீங்கள் அதுக்குள்ளே தூங்கி எழுந்திரிச்சு குட் மார்னிங்லான்னு சொல்கிறீங்க. சரி, ஓகே, குட் மார்னிங். ஓகே, ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி எல்லாத்தோட கேமுடைய ஜஸ்ட் ஒரு ட்ரைலர் இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன லீக்ஸ் மட்டும்தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் கொடுப்பாங்க. நாளைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா லைவ் இல்லை, நார்மலாக ஒரு நிறைய வீடியோஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சேம் இந்த கேம் அவார்ட்ஸ்லேயே வந்து ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க. ப்ரோ, டுமாரோ புட் வீடியோ அபவுட் டுடே வாட் கேம்ஸ் ஆர் ரிவல். கண்டிப்பாக ப்ரோ, கண்டிப்பாக நாளைக்கு இந்த கேம் பற்றி, ஐ மீன் இந்த ஈவெண்ட்டில் என்னென்ன கேம்ஸ் ரிவைல் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போடலாம் ஆக்சுவலி நாளைக்கு. அண்ட் நாளைக்கு ராச்சட் அண்ட் கிளாங்க் கூட லைவும் இருக்குது நம்ம சேனலில் ஷார்ப் 7:30. ஸோ அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். PS5 எக்ஸ்க்ளூசிவ் கேம். ஓகே, ஏதோ புது கார் வந்திருக்கு போல் ராக்கெட் லீக்ல. இந்த கேம் ஆக்சுவலாக நல்லாயிருக்கும். நான் இது வரைக்கும் விளாண்டதே இல்லை, இப்போ ரீசெண்டாக தான் கொஞ்ச நாளாக விளாண்டேன். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்கில் நான் ரொம்ப நல்லாவே இருக்காது போல் அப்படின்னு நினச்சேன். பட் ஆனால் சீரியஸாக சொல்லணுன்னா ராக்கெட் லீக் ஓகே தான், நல்லா தான் இருக்குது கார். ஃபாஸ்ட் அண்ட் ஃபியூரியஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த டிசைன் கார்ஸ் எல்லாமே June 17th இருந்தா ஓகே.
bundle arrives June 17th in Rocket League. Okay, next up, last year, a new Swedish company named Sharkmob released a teaser for their... யா ஆமாம் ப்ரோ, ஃபாஸ்ட் அண்ட் ஃபியூரியஸில் இருந்து 3 கார்ஸ் இது பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ பண்டல் அவைலபிளாக. பட் ஆனால் அவங்க என்ன ப்ரைஸுக்கு அதை விற்க போகிறாங்க அப்படிங்கிறது தான் தெரில. பார்ப்போம். கண்டிப்பாக கம்மியான ப்ரைஸுக்கு விற்க மாட்டாங்க. ஷார்க் மாம் இருக்கிற எல்லா இண்டி டெவலப்பர்ஸையும் இவங்களே கூப்பிட்டு வந்துட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு E3 ஈவெண்ட்டில் யார் யார் இருக்க போகிறாங்கன்னே தெரில. பிக் ஃபேன் ப்ரோ, என் நேம் சொல்லுங்க. ஓ சரண்யாஸ்ரீ, ஐயோ ஃபேன்லாம் வேண்டாங்க, நீங்கள் வேறங்க. ஃபேன்லாம் இல்லை, வித் ஃபேமிலி அவ்வளோதான். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு இது தான். ஸோ எனக்கு ஃபேன்லாம் இல்லை. ஸோ ஆனால் அவ்வளோ பெரிய யூடியூபரும் கிடையாது. ஸோ நாம் இப்போ தான் ஆக்சுவலி நமக்கு பிடிச்ச விஷயம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக ஸ்டார்ட் பண்ணது தான். ஸோ அதனால் ஃபேன்லாம் எனக்கு வேண்டாம், நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரியே நீங்கள் பேசலாம், பிரச்சனை இல்லை. ஸ்பைடர்மேன் நியூ கேம், எனி அப்டேட் யூ நோ ப்ரோ? ஸ்பைடர்மேன் ஆக்சுவலி வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போதைக்கு ராட்சட் அண்ட் கிளாங்க்கு அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்சோமேனியா கேம்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏதோ ஒரு புது கேம் டெவலப் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் வந்து லீக்ஸ் வந்துச்சு. ஸோ லீக்ஸை விட ஸ்பெக்குலேஷன்ஸ் வந்துச்சு. பட் ஆனால் அது ஸ்பைடர்மேன் கேமா அப்படிங்கிறது இன்னும் சரியாக தெரியல. மோஸ்ட்லி இருந்தால் நல்லாவே இருக்கும், பார்க்கலாம். வாவ், டார்க் பிக்சர்ஸ் ஆந்தாலஜி, கமான். ஹவுஸ் ஆஃப் ஏஷிஸோட ட்ரெய்லரா கைஸ்? ஆமாம், ஹவுஸ் ஆஃப் ஏஷிஸ். வாவ், ஸோ இந்த கேமோட ட்ரைலர் கூட ரீசெண்டாக ரிலீஸ் ஆச்சு, ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. Survival depends on the choices you make. They will be as a compass, guiding you through the unknown. What nightmare have these luckless souls fallen into? Keep a lookout. One by one, their lives will be snuffed out. Unless you can find the means how to save them. Okay. ஏன்னா இது ஸ்டோரியோட ஒன்லைனர். அது ஆல்ரெடி நமக்கு கேம் ரிவீல் பண்ணுறப்பயே வந்து சொல்லிட்டானுங்க. இப்போ திருப்பியும் இதற்காக ஒரு ட்ரெய்லரா? ஓகே, ஸோ ஆக்சுவலி ஆல்ரெடி ஹவுஸ் ஆஃப் ஏஷிஸ் எப்போ ரிலீஸ் ஆகுது? October 22. ஓகே, சூப்பரு, செம்ம. பேசு எடிஷன் ஏதோ ஒரு எடிஷன் வருது போல். நமக்கு எங்கே அதெல்லாம் கிடைக்காது. நம்ம வாங்கினோம்லாம் ஈபேயில் வாங்கணும். அவங்க
ஒரு 2-3 வாரத்துக்கு அப்புறம் தான் டெலிவரியே பண்ணுவானுங்க. மோஸ்ட்லி எனக்கு ஆக்சுவலி இந்த பிடிக்கும் கைஸ். மோஸ்ட்லி இந்த கலெக்டர்ஸ் எடிஷன் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு, இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வாங்குறதுக்கு. ஸோ மோஸ்ட்லி நான் அந்த மாதிரி கேம்ஸ் தான் வாங்க ட்ரை பண்ணுவேன். பேண்டாய் நாம்கோ இதில் ஐ மீன் சம்மர் கேம் ஃபெஸ்ட்டில் இதுலேயும் இருக்காங்க, அண்டு E3 ஈவெண்ட்லேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க இருக்காங்க. Should you need my skills on the battlefield, all I care for is maintaining peace. I'm Captain Kisara of the Elder Menancia Guard. From now on, when I fight to protect my dream. Well, this crew just gets bigger and bigger. The Reddits. Seems the rumors you were running with them were true. Get the hell out of my realm. This is Tannen's realm and it's ours, understand? It's just begun. Tolls of Paris September 10, 2020 எவ்வளோ கேம் தாடாடி எப்பயும் இயர் முடிகிறது அந்த மாதிரி தானடா தருவீங்க. இப்போ பார்த்தா இவ்வளோ எல்லாமே பக்கத்தில் ரிலீஸ் ஆக போகிற கேமாகவே தரானுங்க. For Summer Game Fest, we have a special announcement for you. That the console version of Sky Children of the Light will arrive to Nintendo Switch on June 29th. Okay. And the Little Prince season will start soon after. இப்போ தான்ப்பா ஃபஸ்ட்டு எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த கேம் தான் நெட்டெண்டோ ஸ்விட்சுக்கு வந்திருக்கு. இவ்வளோ நேரத்தில் பார்த்துக்கோங்க. One of the things I take great pleasure in is using a platform like this show to introduce you to new developers and studios with games that deserve the spotlight. That's definitely the case with this next title from a small Swedish studio named Wishfully. Planet of Lana tells the story of a young girl and her loyal friend who embark on a mission through a colorful world that's designed to feel like a gouache watercolor painting come to life. Here's your first look at the Planet of Lana, coming to Xbox and PC in 2022. Planet of Lana of Earth of Odyssey. என்னப்பா யூபிசாஃப்டோட லோகோ மாதிரி இருக்காங்க ஏதோ.
2022ல வரப்போது. ஸ்ட்ரீமில் மட்டும்தான் இருக்க போகுது போல். அண்ட் ஓகே மைக்ரோசாஃப்டோட கேம் போலங்க இது மேபி. அதனால தான் எக்ஸ்பாக்ஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கொடுத்துருக்கானுங்க. வா ஓவர் வாட்ச் 2 இதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நல்ல பெரிய கேம். Overwatch 2, Aaron. Great to have you here on Kickoff Live. Thanks for joining us. Thank you so much for having us. Yeah, we are excited to learn more about what's planned for Overwatch 2. You guys recently had a PvP live stream that I watched. You revealed some changes coming to Overwatch 2. What can you tell us? What's the latest? Yeah, so we recently announced that Overwatch 2's format is changing to a 5v5 team format. This requires a fresh look at all of our heroes in the game. It should feel new yet familiar to fans of our strategic team-based combat. Yeah, it was great to see you guys playing, and I long awaited for people to get a chance to go hands-on with it. And today, I know you brought us a look at some skins for some of the characters, right? Yeah, the team is so passionate about updating the look and the feel of the world of Overwatch. And one aspect of that is creating entirely new models for Overwatch 2 for all of our heroes. So today we're going to be looking at two of those, Baptiste and Sombra. All right, well, let's take a look here, and you're going to tell us a little bit about what we're seeing. So we can see this character you brought into Overwatch 2. So what we got here? Yeah, so this is Baptiste. And there's a lot of new technology that go into our models. We have new hair shader tech, in order to get the look that we're going for with his haircut. He also has a glowing cape and gloves that kind of give that medic or surgeon vibe to him. Thank you. And Sombra? Yep, so next up is Sombra. This was a very challenging look for us to update. It's an asymmetrical design. There's so many layers of hair and clothing and technology in this. If you look closely, you can actually see circuitry and nodes embedded in her clothing. She's a world-class hacker, so it all makes sense. No, again, it's so great for fans to see these characters you know and love. The first game updated for Overwatch 2, and we can't wait to see more on the game. We're showing you this little sneak preview here, and I'm sure there'll be more later this year on Overwatch 2. You bet, thank you. Awesome. All right, thanks very much, Aaron. Now, recently I had a chance to play Dungeons & Dragons Dark Alliance with game developer Geoff Keighley, Hannibal Buress, and Ember Moon from the WWE. That's right, you didn't expect me to say that. But this game is a ton of fun, and it's coming to Game Pass on June 22nd. Take a look. Geoff, one of the game developers for 2, Geoff. Special guests, Hannibal Buress and Ember Moon. Okay. That looks like a trap. Oh, that looks like a trap. Oh my God. Traps. Ow. Ouch. Oh no, you get A warrior's death I died again. I'm gonna get you. Hey. Oh! Watch it. Oh. Oh no, I can't believe I'm down. I'm down, people. The developer's down? The dev is down. So Ember, I know you really wanted to be Driss. Absolutely. I have read all the books, especially the Driss backstory. I just connected with it on such an intimate level to the point where my wrestling character that everyone sees on TV is actually based on this character. The red eyes, even though Driss has purple, I just love everything about him, that he's just constantly the good guy the entire time. Oh, what the? The butcher. Big chef. That doesn't look healthy at all. Why'd I just All run right, up big on him like that? Thanos. Let me see what you Here got. now. You So ain't got what? nothing on us, baby. Here now. I spoke way too soon. We got it. Come on. He's gone. Come on. We don't want any dessert. There you go. Let's go. Man, what a day. Oh, that's some weird dreams tonight. Yeah. Oh, he flipped us off. Act complete. That was great. Get it.
right, Summer Game Fest Kickoff Live presented by Prime Gaming continues. Yesterday was an amazing tease of the next Battlefield from EA. If you want to dust up on the history of the franchise, its last big modern day game, that was Battlefield 4. It's this month. Prime Gaming members get to download it and play it for free through June 20th. Now, there's no catch. This is the full-blown PC version of the 2013 game, and those only Battlefield moments still hold up. Just head to gaming.amazon.com to redeem your free copy right now if you are an Amazon Prime member. This Sunday, watch the Xbox Bethesda Game Showcase for the first gameplay footage of Battlefield 2042. It'll be really cool. All right, right now, let's take a look at another world premiere. Monster Hunter Stories is coming to the Switch in July. We've got your first look at the story trailer. Winds of ruin. You don't understand. They're Rathaloses. We can't let you interfere with our plans. That's the monster red song. You suppose he saw this coming? We won't let you awaken it. So, you're going to be born, huh? Next, this legendary rock band hits the road this summer on the Hella Mega Tour with Green Day and Fall Out Boy. But first, they came together with an indie developer to create stream-safe music for the community. Yes, you can co-stream this performance. So turn it up, premiering their brand new, never-before-released song, Tell Me What You Want, from Wavebreak. This is Weezer! This is a message that my manager wouldn't approve. After this song, he'll have a lot of cleaning up to do. Don't be influenced by an office full of dorks.
That was so amazing. Thank you, guys, for that. Both the song and the game released tomorrow on PC, Nintendo Switch, music streaming platforms, Twitch soundtrack, and a limited edition 7-inch vinyl on INAPPROPRIATE. All right, well, right now, let's turn to a game that we announced last year at the Game Awards, Endless Dungeon from Amplitude. We showed a brief glimpse of gameplay in December, and fans wanted more. Well, here's an extended look at Endless Dungeon. We're stuck in this wreck until everybody learns the rules. Yep, all of them. Rule number 1. Certain weapons work better on certain monsters. Learn it or die. Oh, option B then. Rule number 2. Use turrets to protect that unstable dust bomb we call the crystal. Because it's their catnip. And if it goes, you go. Yep, just like that. Rule number 3. Watch your SWAT. Even if you've got the guns, the turrets, and the crystal, you can't do everything by yourself. If you fight alone, you die alone. Together again. And rule number 4? Well, if you've got all that going, but you still can't win, you gotta change the squad. Tag team. I'm in. What are you guys doing tonight? If you're lucky enough to have a PS5, you're probably getting ready to play Ratchet & Clank Rift Apart. I've been playing it and having a ton of fun. Well, later today, the team at Insomniac is going to be doing a special launch stream on Twitch. To tell us more, take it away, Marcus and Mike. Hey Jeff and everybody watching Summer Games Fest Kickoff Live. Marcus Smith here, Creative Director at Insomniac Games for Ratchet & Clank Rift Apart. We're excited that players finally get a chance to play the game tomorrow. To celebrate, we want to spend some more time with you today. At 2 p.m. Pacific, 5 p.m. Eastern, a live stream the first hour of Rift Apart. Isn't that right, Mike? That's right. I'm Mike Daly, the Game Director of Rift Apart. In addition to playing through the opening of the game, we'll also be taking your questions live and talking about what it was like to develop the game behind the scenes. So please join us at twitch.tv/InsomniacGames at 2 p.m. Pacific, 5 p.m. Eastern. We'll see you there. All right, we're now about to be joined by the one and only Giancarlo Esposito to talk Far Cry 6. Giancarlo, thank you for joining us. Why did you want to take on this role? They came to me with this phenomenal idea and had proposed that I play Anton Castillo, the leader of Yara, with this big vision and dream for his country. And it really appealed to me because he was a guy who first came from a love of his family and a love of his community and country, and it was so in line with what's going on in the world politically today and what has happened in the past. I thought, what a great opportunity. The other part of it is it's just a different technology that's so brand new. It excites me as a filmmaker that I wanted to be a part of it. All right, well, you've played some absolutely amazing villains in your career. What
was it like being a video game villain? No, I'm not a villain. I gotta push back on you. I'll let you finish, but this guy loves his country. He wants to empower you, Keighley. He wants to empower you to stand up and speak your truth. Now you can go back to calling me a villain. Well, you are smiling on the box. You're a good guy, right? I am, because I feel like we as human beings fall in line. And I want to be a renegade within reason, something like that, because I think part and parcel of us falling in line and doing what we need to do and thinking about the cumulative effect of our doing what's right, and the example of that is also to stand up and say, no, I do agree that they're good and bad about all people, but this guy, out of his love and passion for his people, even if they're faceless to him at certain points in time, allow him to be an absolute hero. Speaking of your character, who did you base it on or study to create this character? It's so interesting because, of course, the obvious choice to study is Fidel Castro, and it is Cuba, an island that had so many resources, but really the dream of the ability of the dictator to cultivate those resources, something got in the way there, and hopefully that can change in the years to come. It's funny you asked me that question, because I was just talking to one of my daughters about Ceausescu and also Hitler, because we were talking about zodiac signs and what signs were certain people. What is that mindset that has you wanting to have power over others? And for each dictator it's different. She never heard of Ceausescu and studied political science and all this in college. So anyway, all right, well, one last question for you. Who would win in a square-off between Gus Fring, Moff Gideon, and Anton? You know, and I have my favorites in those two. So you asked me this question, and you know, immediately I say Moff Gideon. Immediately. You know, somehow I think Gus is colder and displays that coldness in a very particular way. You know, I think Anton could be the most violent man on earth, but given his situation, he may not rise to that occasion or may not have the time. Moff Gideon is otherworldly. This guy thinks in a different way. He knows what you're thinking before you say it. And he does all his own dirty work. And he has incredible tools to help him out. So I'm going to say Moff Gideon. Fair enough. All right, John Carlo, thank you so much for hanging out with us. We will check out the Revolution in Far Cry 6. And I can't wait for it to begin. Let the games begin! Awesome. All right, thank you so much, John Carlo. If you haven't picked up on it yet, Prime Gaming unlocks a ton of in-game benefits for Amazon Prime members, like an exclusive Valkyrie skin in Apex Legends, $200,000 in GTA cash every week to play GTA Online, and the Fall Guys, you get a special Burning Circuits costume for your bean through June 21st. Now, speaking of Fall Guys, the time has come to reveal a brand new costume coming to the game based on a legendary game franchise. Check it out. Organizing the clash is my way of uncovering hidden talents, and hopefully this time, getting a vision to glow again. Your opponent is new to the clash, and he has quickly become the dark horse of the tournament. The vision is missing. The sounds of nature turn into a clamor of noise during stormy weather. The winds are coming. Clouds high. The birds come!
So today we've announced games, a publisher, Prime Matter, so why not announce a developer too? Joining me now are Dave Anthony and Jason Blundell from the newly formed Deviation Games. We know you guys well from all your amazing work over the years with Treyarch and Call of Duty Black Ops, but what can we expect from your new studio, guys? Well, thanks, Geoff. And look, Jason and I, we've been mates for donkey's years, and we're like an all-married couple, Geoff. And we've been working together for decades. And we've worked on some huge franchises, you know the games, you know, they've done well. And we thought, you know, when you're working on those franchises, the long-established IPs, you're working within very, very tight constraints creatively about what you can do. So we thought, after all these years, you know, what if we deviated? So that's Deviation Games. So Geoff, just trust me, all bets are off. From day one, we got complete financial security to work with creative freedom and time, not just to make a brand new IP, which is what we're doing, a groundbreaking new IP with innovation at its very core. And the team at Deviation Games, the culture we have is really, really simple. There's no place for ego. It's the best idea that always wins, and that's Deviation Games. All right, well, big ideas from you guys as we would expect. Now, I know it's very early and there is nothing to show on the game today, but can you tell us a bit about what kind of game you're making? What can we expect? Yeah, I mean, you're very right there, Geoff. Very early, but a lot of exciting stuff going on. So essentially we spent the last year building the team, right? And so what we knew was we wanted to collect passionate, creative, collaborative people to bring them together kind of under one roof. That's what Deviation Games is. So yeah, we don't have anything to show right now, but that collaboration, that imagination is going on, and we're going to have something that's going to leave an indelible mark in the history. All right, well, you guys involved, as I said, we're excited about it. There is one more piece of the puzzle, though, that we want to reveal today. That is the cool piece. Okay, big news. The stage has changed. Blue of PlayStation. So you're partnering with PlayStation. What can you tell us about that partnership? That's right, Geoff. And the partnership with PlayStation, it's all about quality. From soup to nuts, this project is all about quality. And our team of deviators that we have back in the studio, we're doing this for you. We are so proud of you. And the partnership with Sony, it's very, very simple. I mean, God, just look at the track record of consistency, high quality games that they do, hit after hit, award after award. And now we've been part of this process and we see how they do things. It's really clear how they're managing to accomplish that. So we couldn't be more proud to expand PlayStation's portfolio, which we're going to do in a very, very significant way. I mean, let's just face it, right? Sony rocks. They get our kind of branded crazy, so we're very happy with this partnership. All right, so Deviation Games, PlayStation, brand new IP, a mega IP, it sounds like, in the future. And we'll see you guys again. Thanks a lot. Awesome. All right, Dave, basically, guys. All right, well, this year is the 30th anniversary of Sonic the Hedgehog, and later this month, we are honored to be preparing the full Sonic Symphony performance. Right now, here's the Philharmonic Orchestra in Prague performing the music of Sonic Unleashed.
Sunday, Warner Brothers Games and Turtle Rock will be giving players a new look at the zombie multiplayer fun of Back 4 Blood. Right now, we've got a quick tease of a new boss and news on the beta coming later this summer. I'm most passionate about is getting you guys access to play more games at home. Last year, Steam and Xbox did incredible demo events around Summer Game Fest, and this year, Steam's Next Fest starts next Wednesday, and Xbox is back again to do an ID at Xbox demo event, which I'm announcing right now. It starts on Tuesday, and it's completely free, no badges required. One of the games I'm most excited about in the lineup is Tunic, from my fellow Canadian Andrew Scholdice. Here he is to give you a little sneak preview of the brand new demo, which you can exclusively play on Xbox starting on Tuesday. Hi, my name is Andrew Scholdice, and I'm working on Tunic, which is an isometric action adventure about a tiny fox in the world where you explore the wilderness, fight monsters, and find secrets. I first started working on it about 6 years ago. It's been changing a lot over the years, but I'm really excited. So in Tunic, you start the game and you are a little fox that's washed up on a beach, and you don't have a whole lot of context except for, lust for adventure, and you are going to wander off, and maybe you're going to find a stick, and maybe you can venture a little bit further, and maybe you're going to find a sword. It's really about that sense of discovery, about wondering what's around the next corner. People have played the game at shows before, but we wanted to put together a brand new demo that was for the whole audience. And so it's full of never before seen stuff, a brand new dungeon, a bunch of areas people haven't seen before. So excited about Tunic, and Sable also is going to be one of the games in that. A lot of other awesome titles, so check that out next week on Xbox. Next up, stave off Ragnarok, in this ancient Norse-inspired co-op action survival RPG that you can also fully play solo. Classic hack-and-slash gameplay goes Viking. Norsefell's Tribes of Midgard, launching on PlayStation and PC July 27th. Here is the brand new trailer. The giants have come to Midgard, and you have been chosen by the gods to protect this realm. But your first task is to find some new clothes that are in desert. Drafted. Your tribe's journey starts in the wilderness. Hunt down pets, gather rare resources, and explore the untamed world. Once you've plundered all you can carry, return to your village and use those resources to forge Viking-worthy gear. You must protect the seed of Yggdrasil at all costs, or this world and everything in it will be destroyed forever. So take heed. Ahead things rise when the sun sets. Destroy these dark spirits before they destroy the seed. Each victorious knight makes way for a new day, to venture into new land, and build to greater heights, and face fiercer creatures. And with great risk comes great rewards. But be careful. You're of little use to Midgard squashed by a troll. Craft legendary weapons, build deadly defenses, and grow the strength of your tribe, because those giants are on their way. And it's time for us to end their path of destruction. Let's show them our might is greater than their height. As the saying goes, Valhalla can
wait! Who's ready for some Evil Dead? We announced this game last December at TGA, and now it's time for an extended look at the gameplay. To tell us more, let's turn it over to my friend, Tim Willits from Saber. Hi, Geoff. It's great to see you. Today, we have some extended footage of The Evil Dead, the game. We are excited to show you this. And to help me explain it is Bruce Campbell. Thank you. Hola, cyber friends. I'm Bruce Campbell. You know me as Ash Williams, the dude who saved the world from evil. I'm here to bring you the lowdown on the upcoming Evil Dead the game. You and your friends will team up with classic Evil Dead heroes to live the nightmare. You'll use savage finishing moves or tear evil a new one. Or, if you're not into the whole save the world thing, we have another option. You can play as the vile Kandarian demon itself. But who would want to do that? He'd be a dick. With the power of possession in your arsenal, you'll scare those goody two-shoes to death. Literally, you can do that if you're a dick. Whether you choose the path of evil or righteousness, you'll be throwing down in places you've seen before. You'll collect pages of the Necronomicon, uncover Nobi's lost tapes, track down other legendary artifacts. When you've grabbed enough, you'll use a spell to send the Kandarian son of a bitch back to the hellhole they came from. Soon you'll experience the horror yourself, but for now I'll leave you with this thought. It was no accident that Ash always wore brown pants. Okay, guys, now it's time for the grand finale of the mission. This is extremely special. Today, I am so deeply honored to be given the opportunity to share this next game. It comes from one of our industry's most acclaimed developers and a previous Game of the Year winner at the Game Awards. I want to personally thank this developer for believing in my vision of Summer Game Fest as a new way to bring all of us together for a cross-industry showcase and kick off the summer in the right way. So, without further ado, please sit back and enjoy this truly spectacular world premiere. It is finally time. Guide
actually happen. Elden Ring is coming, as you saw, January 21st, 2022 to next gen, current gen. It's so incredible, and I want to thank so much Miyazaki-san and the team at From for sharing that in-game look at Elden Ring. I hope you guys are happy. Oh my God, I'm free out of prison. All right. And that's going to do it for Summer Game Fest and Kickoff Live. Thank you so much to all the developers who took part, and for you watching around the world, it means so much to me. Summer Game Fest continues all weekend. Netflix Geek Week, Prime Matter tomorrow, Ubisoft Forward on Saturday, and Xbox and Bethesda on Sunday, Square Enix as well. Head to summergamefest.com for the full and complete schedule. And this is really just the kickoff to summer and a ton of other amazing events that I'm fully supportive of, and I'm very excited to see what they have in store for us as well. As for me, I'll see you again on August 25th for Gamescom Opening Night Live. And this December, I am so happy to say that the Game Awards will return as an in-person ceremony at the Microsoft Theater in Los Angeles. More details are coming later this summer. Thanks again for being a part of Summer Game Fest. We will see you tomorrow for more. And stay tuned, the Day of the Devs with INAPPROPRIATE and Double Fine right now. Good night, everybody. So okay, finally Summer Game Fest முடிஞ்சிடுச்சு. So okay, finally Summer Game Fest முடிஞ்சிடுச்சு. Hello and welcome to Day of the Devs, a digital showcase of the best of independent games, brought to you by Double Fine and INAPPROPRIATE. We've been putting on the show for 9 years, believe it or not, usually in person here in San Francisco. People could come for free and meet developers and play great games and listen to music and have a great time together. And we can't wait to get back to that, but until we can, we're going to still keep bringing games to you so you can check them out via this magical digital medium that we have here. We put out the call for submissions, and people from around the world sent in their games, and in fact this year was a record number of submissions, so Day of the Devs is bigger than ever, and the games are really, really, really good. And we picked the best ones to show you here today. I want to thank our generous sponsors for their contributions, because we really couldn't have done this without their help, so thanks to them. I always get so inspired when I see this collection of games, because the talent and inspiration and creativity on display just makes me really excited to be part of this art form and industry, both to make games and to play them, and I just feel really excited afterwards, so I hope you do too. So please enjoy Day of the Devs. So y'all probably know Axiom Verge. It's a very popular Metroidvania, came out now 6 years ago, believe it or not. And ever since, Tom Happ, the original creator, has been working on a sequel, which we're about to show you here. I think you'll be surprised and excited if you're a fan of the original. He's doing some interesting new things here, so please enjoy. Hello, I'm Tom Happ. I'm really excited to share with you some new details about Axiom Verge 2. Axiom Verge 2. Okay guys, thank you so much for your support guys. So finally event முடிஞ்சிடுச்சு. ஸோ நம்மளும் இந்த வீடியோவை முடிச்சுக்கலாம். ஸோ இது ஈவெண்ட்டோட அப்டேட்டும் நம்ம சேனலில் உங்களுக்கு காத்துட்ருக்கோம். ஸோ அதெல்லாம் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ப்ரீஷியல் கேம்ஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்டே ஹோம், ஸ்டே சேஃப், ஃபாலோ சோஷியல் டிஸ்டன்சிங். இதே மாதிரி ஒரு வேறு லெவல் வீடியோ ஒன்று நான் உங்களை பார்க்குறேன். தேங்க்யூ.